News now from Bengal, where horrific details have emerged of the killings in Birbhum. It turns out that 6 women and 2 children were first beaten and then burnt alive by the mob following the murder of a local Trinamool leader. NDTV Saurav Gupta reports the bodies of the victims were burnt beyond recognition. Now facing huge criticism, Chief Minister Mamata Banerjee visited the area yesterday and ordered that a Trinamool bloc president be arrested. Well, the remnants of that horrific incident that claimed lives of women and children burnt to death in their house is still to see. The extent of that fire, you can see some of that smoke still burning here. The dry hay stack that also perhaps set on fire along with this house. As Chief Minister Mamata Banerjee arrived, eyewitnesses and victims named those behind the conspiracy, local Trinamool leaders. They saw their families being attacked in front of their eyes on Tuesday. 6 women and 2 children were burnt alive as a mob set fire to several homes in Bogtui village. The victims were women who were locked inside their homes with their children as a mob gathered outside. The victims' relatives say they saw the mob go after the family members and attack them before setting their homes on fire. আনারুল খুব খারাপ আমি কতবার আমার বেটাদেরকে মেরেছে এই ভাদুর লোকরা আমার বেটাদেরকে খালি 3টা বেটা তোমাদের মতন বেটা আছে আমার তা বেড়িন চলেছে. Distraught residents like Mofiza Bibi say they've lost their families and their homes, and they blame the murdered Trinamool Deputy Gram Pradhan, Bhadu Sheikh's brothers, and a Trinamool Congress bloc president, Anarul Hussain. The victims are also Trinamool supporters and thanked Mamata Banerjee for not protecting the accused. They add there was growing rivalry over the last few years, and the murder was the fallout of political and business relationships gone sour. মিলে ঝুলে একটা ব্যবসা করতো, সেই ব্যবসার ভাগ সবাই খেত, তার জন্য মাস্তান ছিলেন আনারুল, তাদের পুলিশের মাস্তান ছিলেন আনারুল, মাস্তানকে দিয়ে কাজ করাতেন ভাদু ছিলেন সমস্ত জায়গার মাস্তান, আর ওই মাস্তানের ওখানে ওর ক্যাটাগরির মানুষ ছিলেন লালুন যা করতেন মাস্তান ফিল্ডে গিয়ে লালুন করতেন, আর ইনি পুলিশ সেভ করতেন, আর আনারুলকে দিয়ে পুলিশ সেভ করতেন। এদের সব থেকে বড় মাস্তান হচ্ছে আনারুল মাস্তানি করতেন। আর সব ভাদু মারা গেছেন, ওনার 3টে ভাই, তাদের ছেলেরা সবাই মিলে জ্বালিয়েছে, আর আমার মাদেরকে কুপিয়ে কুড়ুলে করে কুপিয়ে মেরেছে, তারপর জ্বালাইছে. Mamata Banerjee ordered the arrest of the accused. এবং আমি ভাবতে পারিনি এরকম নৃশংস ঘটনা ঘটতে পারে কখনো. আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে, আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য. আনারুল আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, বাট তাকে কমপ্লেন করেছিল ওরা, কিন্তু সময় মতো পুলিশ পাঠায়নি, ওকে অ্যারেস্ট করা হবে. মিথ্যা অভিযোগ হয়েছে। আমি তো হসপিটাল গেছি, এখান থেকে আমাদের উপপ্রধান মারা গেছে, এইটা খবর পেয়ে আমি হসপিটাল গেছি। তো হসপিটাল থেকে যাতে কোনো রকম গন্ডগোল না হয়, শান্তি বার্তা যাতে থাকে, সেইভাবে আমি দিয়েছি। যারা আগুন লাগিয়ে ভাদু শেখকে মার্ডার করেছে, দুষ্কৃতী যারা, তারাই আগুন লাগিয়েছে। Anarul Hussain has now been arrested by the Birbhum police. 20 other people have also been arrested. The Congress and the BJP also sent fact-finding teams. They say the Trinamool has been protecting goons and is squarely responsible for the violence. हम 355 की मांग की है, हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट मॉनिटर सीबीआई की जांच हो, ये भी हमारा मांग है, लेकिन इसलिए कि दूध की दूध और पानी की पानी अलग हो जाए, लोगों को पता चले। नहीं तो बंगाल के मुख्यमंत्री आज पिकनिक करने आए थी। After coming here, when we found out that it was not a simple case of murder. It was basically how to divide, how to distribute this illegal earning from this illegal stone quarries, stone mining. The Chief Minister also announced help for the affected families and jobs along with the help. Anarul Hussain has emerged as the kingpin behind this horrific murder of women and children by burning them inside their homes, and Mamata Banerjee did not spare her party leader. But more needs to be investigated as to how
this entire conspiracy unfolded, who was responsible for burning people inside their homes here. And the police also have a lot of answering to do, including probing their own over failures of the police to prevent the incident. In Bogtui village with camera person GD Shankar, Saurabh Gupta, NDTV. Well, let's go across to Saurabh, who joins us from that village in Birbhum. And Saurabh, what is the situation like today, a day after the Chief Minister visited? Are things more calm? Also, arrests have been made and she's ordered, action be taken. Absolutely, there is of course calm now because of the police presence that you see behind barricaded here, as you can see. But some of the victims' families are here with me. In fact, one of them is here with me, and perhaps one of the most tragic stories that has emerged from this is of course the killing of someone called Lily Khatun, who was recently married, and her husband. They had come just that day to celebrate some time with their here at this house with their families. But joining me now is one of the family members. আপনি আমায় একটু বলতে পারবেন যে আপনার নাম কি আর লিলির সাথে কি হয়েছে? কিছু হয়নি, লিলির সাথে ভাদু মারা গেছে, তার জন্য সব হু করে সব এসে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিলে, ওদেরকে সব চলে গেল। আর লিলি কি কবে এসেছিল এখানে? লিলি তো এমনি পরব করতে বিটি জামাই এসেছিল, নিয়ে ওরাও সব এক ঘরেই ছিল, যে আতঙ্কে ছিল ওরা। ওদের স্বামীরা কেউ নাই, সব বাইরে, একটাও কেউ নাই। 200 লোক বাইরে আছে, আমাদের ফ্যামিলি সব। তা কেউ কি ঢুকতে পাবে না দেশ? লিলি মারা গেছে। লিলির স্বামীও কি মারা গেছে? স্বামীও মারা গেছে, 2 মাস বিয়ে হয়েছে। So what she said was that they had been married for 2 months and Lily and her husband had come here to spend some time with the family and they died. And that is perhaps the tragic and horrific nature of this incident that seems to have emerged out of rivalries. And then, of course, there's been some sort of political connect, and then, of course, this horrific death of women and children. Though one, also we are being given to understand that there was one man also who was among the dead, and that is, of course, Lily's husband, Rahman, who also come with her just 2 months after their marriage at this home. All right, Saurabh, thanks so much for joining us. Saurabh, they're reporting from the village in Birbhum that saw that horrific violence.